আজ আমরা শিখব ফন্টের মাধ্যমে নিজের নামের ডিসপ্লে। তো চলুন কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ডিজাইনটি করার জন্য আপনারা প্রথমে গুগল প্লে স্টোর থেকে পিক্সেলল্যাবটি ডাউনলোড করে নেবেন। এছাড়াও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি পিক্সেলল্যাবের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। নামটি লেখা হয়ে গেলে আপনারা আবার নিচে ফন্টে অপশনে ক্লিক করে সেখান থেকে একটি ফন্ট সিলেকশন করুন। আর ফন্টটি আমি আপনার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, চাইলে আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এরকম আরও স্টাইলিস্ট ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন লিপিঘর.com থেকে। আমি আবারও বলছি লিপিঘর.com। এটা লিখে গুগলে সার্চ দিলে আপনারা সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফন্ট পেয়ে যাবেন। কালার দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা যে নামটি লিখেছেন সেই নামটিকে আপনারা পরের লেয়ার অপশনে ক্লিক করে ট্যাপ করে ধরে আপনার নামটি নিচে নামিয়ে দিন। লেখাটি সেভ করা হয়ে গেলে আপনারা আবার পিক্সেলল্যাবে অন করুন এবং ডিসক্রিপশন বক্স থেকে একটি ছবি আমি দিয়েছি, সেটি চাইলে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।